Okay, today we are explaining about use. సో మనకి Oracle SQL లో యూస్ గురించి ఇన్ దిస్ సెషన్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, యూస్ అంటే ఏంటి, సో ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది ఈరోజు మనం ఇన్ దిస్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో సింపుల్ గా యూస్ అంటే ఏంటి అంటే యూస్ ఈజ్ ఎ వర్చువల్ టేబుల్. సో మనకి యూస్ అంటే మనకి ఒక టేబుల్ యొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక దానికి షాడో, ఒక ఆబ్జెక్ట్ కు దానికి షాడో వస్తుంది అంటే నీడ, అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే నీడ. సో వాటిని యూస్ అంటారు అనమాట. సో నీడను మనం టచ్ చేయలేము. సో జస్ట్ వాచ్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ కెనాట్ స్టోర్ ద ఎనీవేర్. సో జస్ట్ వి సీ ద షాడో. సో సింపుల్ గా మనకి డెఫినేషన్ ఏంటంటే వ్యూ ఈజ్ ఎ వర్చువల్ టేబుల్ దట్ డస్ నాట్ ఫిజికల్లీ ఎగ్జిస్ట్. సో మనకి యూస్ అనేది మనకి ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ఏ బేస్ టేబుల్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ వర్చువల్ షాడో. సో మనం బేస్ టేబుల్ మనకి ఫిజికల్ గా ఎగ్జిస్ట్, అందులో డాటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. మనకి డాటా అనేది సో వి వాంట్ టు ఎనీ టైం రిట్రీవ్ ద డాటా. సో ఇక్కడ మనకి ఇదే ఈ టేబుల్ కి బేస్ టేబుల్ కి మనకి వ్యూస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇట్లా వర్చువల్ టేబుల్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం వ్యూస్ క్రియేట్ చేస్తామో మనకి ఇలా వర్చువల్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో వర్చువల్ టేబుల్ ని మనం అదే ఇది బేస్ టేబుల్. సో ఇది వర్చువల్ టేబుల్. సో ఓకే, మనకి సింపుల్ గా సింటాక్స్. సో బేస్ టేబుల్ సింటాక్స్. Okay, we are write some syntax. Create view. సో మనం ఈ వర్చువల్ టేబుల్ v1 అనుకుందాం. as select from emp. సో emp టేబుల్ syntax. ఓకే, సో ఇది మనం emp టేబుల్ అనుకున్నాం. సో క్రియేటివ్ వ్యూ v1 is a వర్చువల్ టేబుల్. సో మన వర్చువల్ టేబుల్ నేమో v1 అనుకున్నాం. సో ఇది v1. ఓకే, సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ది ఎంపీ. మనం ఎంపీ టేబుల్ యూజ్ చేసి మనకు ఒకటి వర్చువల్ గా v1 అనే టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. సో v1 టేబుల్ అనేది వ్యూస్ ను ఉపయోగించి క్రియేట్ చేసాం. సో మనకి వ్యూస్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సో 2 టైప్స్ ఆఫ్ views. So here there are 2 types. So one is a simple view. One is simple view, and another one is so complex view. So there are 2 types. One is simple view and complex view. Okay, so simple view అంటే ఏంటంటే only we take the only base table, only simple view అంటే ఏంటంటే we take the only one base table. సో one base table తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం we can work on multiple we can use DML operation like insert, update, delete and something DML operations. సో కాంప్లెక్స్ వ్యూ లో ఏంటంటే we combine 2 tables. So we join 2 tables. We cannot the DML operations, only see the data. So what is different is
సింపుల్ వ్యూ క్రియేట్ ద ఓన్లీ బేస్ టేబుల్. సో ఒక బేస్ టేబుల్ ఉపయోగించుకొని మనం వ్యూ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. కాంప్లెక్స్ వ్యూలో మనం 2 టేబుల్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ యూజ్ చేసుకొని కాంప్లెక్స్ వ్యూలో వ్యూస్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో సింపుల్ వ్యూలో మనకి డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ అనేది వర్క్ అవుతాయి. ఇన్సర్ట్, లైక్, డిలీట్, అప్డేట్. అండ్ కాంప్లెక్స్ వ్యూలో మనకి మల్టిపుల్ టైప్లో మన డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ అనేవి మనం చేయరాదు. సో దీస్ ఆర్ ది ఫ్యూ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ది వ్యూస్. సో one second we remind. So view is a virtual or logical table from the base table. So this is the base table. So this is the virtual table. View is the virtual or logical. So table from the base table. So table from the base table. So this is from the base table. Okay. We are saying the some practical examples. Okay. Now we are looking for the simple view. Okay. Simple view is simply okay. We explain. Simple view is nothing but when we access the required data from a single base table. So మనం ఏదైతే సింగిల్ బేస్ టేబుల్ నుంచి అయితే రిక్వైర్డ్ డేటా అనేది రిక్వైర్మెంట్ డేటా అనేది తీసుకుంటాము. It can support all DML operations. So it can all support all DML operation. So okay, we are seeing some examples. Okay, and complex oriented when we access the requirement data, multiple tables. So multiple tables నుంచి మనం data అనేది requirement తీసుకున్నప్పుడు, so we cannot apply the DML operations. So are called non-updated views అన్నట్టు. Okay. So now we see some examples, simple view and some complex. Okay, here go the SQL okay, here we are already logging. So now we have some tables. So search for tables. Select star from I already created some table. Okay. So some data here. So I'm looking for creating some view, simple view. Okay, we are right. Simple view. Create. View. As create view. Now we take the view table name V1 or M1. This one. Okay. M1 as select star from. Yes, where table to we create the EMP base table. Okay. Now execute. So now view is created. Okay. So now we are seeing the result. Select star from M1. Okay. Yes, virtual table is created. So we simply views identity. Views is nothing but a virtual or logically table from the base table. For example, simple some example is a shadow. So we have some objects, some shadows are there. So shadows we cannot touch, we can see the shadow. So these are the views, simple views. So now we are going to second complex view. So complex view we can join the two tables. So we are searching the data. So select star1 EMP1. So one table. So some here are some data, and some here we are going to select another table. So EMP2. So already I created some tables. So we have two tables. So we apply the complex. So what is complex view? When we access the data requirement table, so multiple tables. So multiple tables నుంచి మనం డాటాను రికగ్నైజ్ చేసినప్పుడు వాటికి కాంప్లెక్స్ వ్యూ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇట్ డస్ నాట్ ద డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్. సో వీ కెన్ సింపుల్ వ్యూలో మన డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ అంటే
సో రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇన్సెట్ ఆర్ వీఆర్ ట్రై టు, so for example you are try to insert or update something, you make a try it and practice. Okay, now we are seeing looking for the complex view. So complex view, create the view. Create view. So m2 తీసుకున్నాం, already m1 is we created. So m2 as select the shop form. So mp1 తీసుకున్నాం మనం, table name is mp1 and union operator use చేసి to combine the set operator use చేసాం. ఇక్కడ two tables are linked with the select shop form emp2. So now we are run this command. Okay, so view is created. Now the see the table, select star form. Yes, view name is m2. Yes, is same. So we are creating two views, simple view and complex view. Simple view lo only base table నుంచి మనకి షాడో అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో కాంప్లెక్స్ వ్యూ లో మల్టిపుల్ టేబుల్ నుంచి మనకి షాడో అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. సో now we are the see the view, select star form, select the star form m1. Okay, this is the first view, simple view, only base table. Select star form. So this is the multiple tables. So these are some examples of views. You can practice some examples, more examples like join operator, join. Okay, join, no, not joins, set operators, and we can use the joins, inner joins, outer joins. We can use the views. So we can create the views and practice make. These are the simple basics from the views topics. Okay, try to make own, create the tables and views. So these are the views cannot store the, cannot store the Oracle data dictionary. So మన వ్యూస్ అనేది మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తామో అది Oracle dictionary లో క్రియేట్ అవుతుంది. ఇట్ డస్ నాట్ స్టోర్ ఎనీ డేటా ఫ్రమ్ ది, మనం ఎప్పుడైతే డేటా అనేది స్టోర్ కాదు. సో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడే స్టోర్ అవుతుంది. సో మనకి చూడడానికి కనిపిస్తుంది, బట్ ఇనిషియల్ ఫిజికల్లీ కెనాట్ స్టోర్ ద డేటా. సో దీస్ ఆర్ ది వ్యూస్. Okay, try to make it practice. Okay, thank you for watching for this video.